ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸದ್ಗುರು. ನಾವೀಗ ಅನುಭವಿಸೋಣ ಧ್ಯಾನದ ಅನುಭವ. ಈಗ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ. ನೇರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಲೆಗ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್. ಈ ಕಾಲ್ನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವು ಇದು ಬಂಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಕೈಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಓಪನ್ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಇದೊಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಲಗಿಸಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಚಾಪೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಯೋಗ ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಟ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿರಿ. Bring your complete awareness slowly to the lower part of your body. Now slowly scan your whole body. ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಶರೀರವನ್ನು ಕಾಲ್ ಬೆರಳಿಂದ ತಲೆವರೆಗೂ, ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗವನ್ನು ಹಾಗೆ ಅಂತರ್ಮುಖವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. Gently observe the whole body from the tip of the toe to the top of the head. And slowly take your awareness to the lower part of the body. ಶರೀರದ ಕೆಳಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ಟೋಸ್. ಕಾಲ್ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡಿಸಿ. ಪಾದಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡಿಸಿ. ಕಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡಿಸಿ. ಮುಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡಿಸಿ. ಮೀನ್ಕಂಡವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡಿಸಿ. ಮಂಡಿ ಚಿಪ್ಪು, ಮಂಡಿ ಭಾಗವನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡಿಸಿ. ತೊಡೆಯನ್ನು ಹಾಗೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಗಮನ ಪೃಷ್ಠಭಾಗದಲ್ಲಿ. Bring your awareness to the lower abdominal region. To relax the lower part of the body, let's chant akara. ಕಾಲಿನ ಕೆಳಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಕಾರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸ. Feel the vibrations of the akara in the lower part of your body. Feel relaxed completely. Bring your awareness to the middle portion of the body. ಶರೀರದ ಮಧ್ಯಭಾಗಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. Observe your abdominal movement. ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದ ಗಮನವನ್ನು, ಚಲನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. Completely observe your abdominal region. Synchronize your abdomen with the normal natural breathing. ಸಹಜವಾದಂತಹ ಉಸಿರಾಟದ ಒಂದಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. As you inhale, bulge your abdomen out. As you exhale, abdomen in. ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಗುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಪಡಿಸುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷಣಗಳು ಹೀಗೆ ಉಸಿರಾಟ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗವನ್ನು ಚಲನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ. ಶಿಫ್ಟ್ ಯುವರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾಲಮ್.
ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ಬೆನ್ನು, ಕೈಗಳು, ಕೈ ಬೆರಳು, ಹಸ್ತ, ಮಣಿಕಟ್ಟು, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಭುಜಗಳು, ಎದೆಭಾಗ, ಕತ್ತಿನ ಹಿಂಭಾಗ, ಮುಂಭಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಪಡಿಸಿ. Slowly relax the middle portion of the body completely. To relax further the middle portion of the body, let's chant Okara. ಶರೀರದ ಮಧ್ಯಭಾಗಗಳನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಓಕಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸ ತಗೊಳ್ಳಿ. Feel the vibrations of the Okara in the middle portion of the body. And finally, shift your awareness to the uppermost part of the body. ಶರೀರದ ಮೇಲ್ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇರಲಿ. Have a smiling face. Relax your chin. Relax your cheek. Relax your mouth region, lips, teeth, tongue, throat. Relax your nostrils. ನಾಸಿಕಾ ದ್ವಾರವನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡಿಸ್ತಾ ಗಮನಿಸ್ತಾ, ನಾಸಿಕಾ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಸಹಜವಾದಂತಹ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಗಮನ ಎರಡು ಕಿವಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಲಿ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಇಯರ್ ಲೋಬ್ಸ್, ಇಯರ್ಸ್. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಐ ರೀಜಿಯನ್, ಐಬಾಲ್, ಐಲಿಡ್ಸ್, ಐಬ್ರೋ ಸೆಂಟರ್. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫೋರ್ಹೆಡ್. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್, back of the head, skull region. Relax the middle portion, the uppermost part of the body completely. Relax. Vishranti. To relax the uppermost part of the body, let's chant Makara sound. Take a deep breath, inhale. Feel the vibrations of the Makara on the head region. Now once again, observe the whole body from the tip of the toe to the top of the head. ಕಾಲ್ ಬೆರಳಿಂದ ತಲೆವರೆಗೂ ಶರೀರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. To relax the whole body, let's chant Avuma. Take a deep breath, inhale. Feel the vibrations of the Avuma chanting throughout the body. Relax completely. Vishranti. Sampurna Vishranti. Feel the whole body once again. Feel that new charge around the whole body. Relaxation throughout the body from the tip of the toe to the top of the head. Feel the new energy vibration throughout the body. Feel that your body is relaxed, mind is relaxed, breath is slow, energized. Feel the clarity of thoughts. And slowly feel your body once again from the tip of the toe to the top of the head. Observe. Slowly shift your awareness to the tip of the nostrils. Observe your breathing. Observe the normal, natural breathing. Deep abdominal breathing. Inhale, abdomen bulging out. Exhale, abdomen in.
with the feeling of the energy around the whole body. Slowly bring your both the palms and place it on your eyes. 5, 4, 3, 2, 0, through 1, 0. Slowly open your palm. Open your eyes with a beautiful blink in the eyes and smile in the face. Look into your palm and bring your hands together and clap hands और जोर से. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯು ಕುಡ್ ಫೀಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಫಾರ್ ಯು, ಅ ಫ್ಲವರ್ ಕ್ಲಾಪ್. ರೈಟ್, ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೆ ಶವರ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ನಾವು ಮೇಲಿಂದ ಪುಷ್ಪದ ವೃಷ್ಟಿ, ಫ್ಲವರ್ ರೈನ್. Yes. Thank you. Now over to Ganesh Master and then ನಾವಿಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಗಣೇಶ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಇಬ್ಬರ ಪಿತಾಮಹರು ಭೀಷ್ಮ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರು ತಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳೇ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗಣೇಶ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಸೇರಿ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಪ್. ಮತ್ತು ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ, ಶಿವನ ಪುತ್ರರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಶಿವ ಭೂತ ಗಣಗಳು ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೋರ ಹೋಗೋದು ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊನೆಗೆ. ಈಗ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಓವರ್ ಟು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸರ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮಗೆ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸುಬ್ಬಯ್ಯಗೆ ಜೋರಾಗಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷದ ಅಂಶಗಳು ಇನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧ ಪೌರ್ಣಿಮೆ ವಿಶೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಬುಕ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಜಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ.